Hi guys, so in this video we can talk about chapter 12, heat conduction and thermal expansion. So basically there are two subtopics, heat conduction and also thermal expansion, but we're going to focus on heat conduction only here. Okay, so heat conduction, these are the learning outcomes. Okay, so basically heat ni adalah in term of energy. Maksudnya kalau contohnya awak tengah naik buaian, naik buaian kat sini, buaian, then you sampai maksimum. Okay, ni buaian baru lah, so baru naik. So basically after some time you can see that patutnya kalau dalam yang saya kata dulu lah, in the perfect world means that you akan oscillate sampai bila-bila, simple harmonic motion sampai bila-bila. But then after some time you can feel that you are damping, maksudnya makin perlahan. Kenapa you makin perlahan is because of energy is lost to something else. Energy tak hilang, but it got transferred into another term. Kalau tak, sepatutnya dia akan transfer between potential energy dan kinetic energy, potential energy je. Okay, macam pendulum lah. Tetapi you can see that dekat atas sini, untuk you punya swing, dia ada geseran between you punya apa benda tali tu dengan permukaan pole tu. Bila dia bergeser, ada frictional force. Frictional force tu is not a term of energy, but then sebab ada frictional force tu, sometimes bila you main swing, dia ada bunyi. So ada sound energy, means that the energy is lost in term of sound energy. And also sometimes benda tu rasa panas, because that the energy also transfer into heat energy. Means that bila benda tu panas, the energy is transferred into heat energy. So heat is a term of energy lah. So heat, tapi in this topic kita cakap pasal transfer of heat. Heat tu bergerak daripada mana ke mana. So heat is a flow of energy from high temperature into low temperature, daripada panas ke sejuk, sentiasa macam tu. Okay, so these are the examples. Okay, so heat is energy transferred from one body to another because of differences in temperature. So this sentiasa transfer pada hot to cold. So it's a scalar quantity because it's the energy, the unit is joule. So temperature basically is the measure of degree of hotness lah. Kalau hot, temperature tinggi. Kalau cold, dia rendah. Okay, so dia punya SI unit untuk temperature is Kelvin, degree Celsius or Fahrenheit. So this is 12.1 is about heat conduction. So what is heat conduction? So heat conduction is a transfer of heat through solid from a region high temperature to a lower temperature. So you can remember that in high school, basically awak ada buat eksperimen ni. Dia ada dekatkan lilin dengan thumbtack, dan dia panaskan kata hujung A, hujung B. So dia panaskan dekat sini. Okay, panaskan hujung sini, dan the particles here will be transferred, the heat energy transfer. Lepas tu yang thumbtack A jatuh, then thumbtack B jatuh, thumbtack C jatuh. So this is proven that heat can be transferred to conduction dalam metal. Dalam solid, sorry. So tetapi dia punya transfer daripada hot to cold. Okay, so it's also called as thermal conduction or conduction of heat. So basically heat ni ada thermal jugalah. Heat ataupun thermal is the same thing. Okay, so heat can be transferred by three mechanism: conduction, convection dan juga radiation. So kalau tengok gambar bawah ni, kalau conduction, dia panaskan, this is saucepan, dia panaskan saucepan ni, so then dekat handle dia pun panas. Kalau handle ni metal lah selalunya. Kalau ada plastik pun after sometimes pun panas juga. Walaupun plastik is insulator, nanti kita tengok apa beza insulator dengan conductor. Then kita ada convection dan juga radiation. Kalau convection ni adalah satu benda yang paling common. Convection selalu cakap pasal masak air. Maksudnya apa, masak air, bawah ni panas, dia akan naik atas, sejuk, dia turun bawah. Tapi yang paling common sekarang, yang most of the houses ada aircon. Okay, most of the houses ada aircon. You can see that dia punya aircon kita pasang dekat atas, bukan dekat kaki. Why? Because that bila aircon awak dekat atas, what happen is it's gonna cool down all the air molecules yang dekat atas ni. So ni bila awak dipanaskan air molecules, the cold air molecules ni will be heavier in comparison to hot molecules. Molecules air yang panas, yang sejuk akan lagi berat. So what happen, yang ini akan jatuh ke bawah. So yang ni cold akan turun bawah, lepas tu hot akan naik atas. Okay, lepas tu bila sebab hot ni ringan, dia akan naik atas. Lepas tu dia akan panaskan yang hot ni, lepas tu dia cold, dia turun bawah. Lepas tu dia pusing-pusing sampai all the air molecules in your room will be cold. Sebab tu horsepower pun mainkan peranan yang penting. Sebab itu kita tengok tempat lain pula lah. Satu lagi, aircon dalam kereta pun sama juga. Kita pasang dekat atas. There are many settings kan.
Kalau kita pasang setting kat kaki, muka kita panas, hati pun panas. Macam tu jugalah. Sebab dia kalau dia panaskan kat kaki sahaja, kaki awak je sejuk. The cold air molecules tak akan naik ke atas sebab dia berat. Okay. So kalau radiation ni, it doesn't really, radiation ni boleh guna dalam vacuum boleh, dekat udara biasa pun boleh juga. Okay, that is radiation lah. So kita three type, but now we're going to focus on heat conduction. Okay, so thermal conduction in the metal rod. So basically, kalau insulator pun ada heat transfer. Cuma kalau dalam conductor ni, dia ada better heat conductor. Dia lagi senang transfer heat. Okay, lagi-lagi kalau dalam metal. Kenapa metal lagi senang? Okay, because kalau metal ni, dia ada free electrons. What happened to the free electrons? Basically, free electrons ni, dia punya motion is, dia ada perkataan, tak ingat. Saya ingat saya apa nama velocity dia. Tapi elektron ni bergerak dengan sangat laju. So what happen is, kalau tengok dekat belah kanan, conduction of heat dekat metal. So bila kita panaskan at one end, elektron dekat yang kata NA and B, elektron dekat end of A ni akan terkena panas. Bila dia kena panas tu, maksudnya dia ada heat energy. Then dia akan bawa heat energy dia langgar satu molekul, molekul tu panas. Langgar. Then all the molecules will be hot. So because of the motion of electron yang sangat laju, so cepat metal tu panas. So kalau baca kat sini panjang lah. Okay. So electron is lighter and move faster in comparison to kalau molekul biasa tu dia vibrate. Okay, awak tahu kan solid vibrate kan? Semua pandai kimia, form 4 dah belajar first kimia. Belajar yang kalau dalam solid state, particles akan vibrate. Okay, sekejap. So itu kita masuk next. Conclusion, metal much faster conducted the heat compared to the insulator. Maksudnya insulator pun transfer heat cuma lambat. Sebab tu kita panggil dia insulator. Okay. So consider, so basically apa yang jadi, ni adalah insulator lah. So you panaskan molekul dekat A. Okay, A ni panaskan, dan satu baris ni akan panas. Dan bergetar-getar, dia pas kat kawan nombor 2. Bergetar-getar, dia pas kat dan 3, bergetar 4, sampai seterusnya sampai B. Okay. So, bila dia ada heat energy, basically, heat energy tu adalah energy extra. So, dia akan bergetar lagi laju. Sampai langgar kawan sebelah. So, basically lah. So, cuma, pergerakan heat ni, due to dia punya getaran of molecules, lagi lambat in comparison to electron. Sebab tu, kalau awak tengok kat periuk, kat dapur tu, kalau tolong mak awak masak, ayah awak masak. Okay, sekarang lelaki pun kena buat kerja rumah juga kan. Equality katanya. Okay, so basically kalau kita nak masak, kita dua. Contohnya satu pemegang periuk awak besi, satu pemegang periuk awak plastik. Dah covered dengan plastik. But then after sometimes, pegang plastik yang besi tu confirm lah. Panaskan je terus panas. Jangan pelik-pelik nak pegang. Okay, kalau dia plastik, after sometimes, plastik ni panas juga. Kenapa dia panas? Sebab heat is masih lagi transferred through conduction. Cuma proses dia akan lagi lambat in comparison to metal. Walaupun di insulator dia masih lagi boleh transfer heat, cuma lambat. Okay. So, this is thermal equilibrium pula apabila the state in which temperature of two bodies are equal. Contohnya, okay, awak ada air panas, nak buat teh ais. So, ada teh. Dan you tambah dengan ais. Katalah teh ni 100 degree Celsius. Dan ditambah dengan ais 0 degree Celsius. So awak jadi teh ais. Okay, air awak dengan ais awak lama-lama akan jadi thermal equilibrium because they gonna have the same temperature. So bila two body have the same temperature, dia akan, maksudnya dia in thermal equilibrium. Okay, ataupun steady state. Okay, ni contoh lah. Tapi yang ni macam tak bijak sangat contoh dia. Contoh yang lain adalah bila you buat air. Okay, air panas. Dan you buat air panas kan. Dan you masukkan cawan. Cawan tu pada awal tu sejuk je. Tiba you masuk air panas, tiba cawan tu panas. Kenapa? The heat energy from the water itself, from the drink itself yang hot tu, is transferred to your cup. Sebab tu dua-dua panas. Then after some time you can feel that dia punya temperature sama. Temperature sama, maksudnya they reach their equilibrium already. Okay, maksudnya there's no net energy exchange between the two system.
their temperature are identical. Okay, contohnya lagi, okay, kan saya kata kalau heat energy is hot to cold, but then kalau letak sudu dekat dalam freezer, katalah letak 10 minit, then tiba-tiba sudu tu sejuk pula, sepatutnya freezer panas. Yang tu is different case lah, because sejuk tu lagi banyak daripada panas. Macam tu juga kalau masuk air panas, satu gelas dalam 1 galen air sejuk, jadi air sejuk jugalah. Macam tu. Okay, so this is zeroth law of thermodynamics. Say if the two system A and B, say A, B are separately in thermal equilibrium with system C. Maksudnya sistem A ni ada insulator, maksudnya dia tak transfer daripada A to B lah. Dan conductor, lepas tu connect kat C. So A dengan C dah thermal equilibrium, B dengan C pun thermal equilibrium. So therefore we can say that system A dengan system B are in thermal equilibrium. Walaupun tak bersentuhan, tapi because they are connected with C, so they are in thermal equilibrium juga. Okay, so kita ada rate of heat flow. So bila ada rate sahaja, heat ni adalah dQ, sebab dia ada rate dt. So ni adalah heat. So this is the time lah. Okay, negative ni just indicates that heat is always travelling in decreasing temperature. Okay, temperature dia mesti lagi pada hot to cold. Right, so K is the thermal conductivity. This is depending on the type of material. Maksudnya kalau tukar apa-apa pun, kalau tak tukar material, dia punya K sama. Okay, contohnya this is A, this is B. Panjang berbeza tapi dua-dua made of steel. So ini value K dia sama, KA sama dengan KB. So kita ada A is cross sectional area. So this is X ni selalunya this is will be the length lah, dt over X. So belakang ni basically saya dah padam kat tu. So dt over X, this one is called a temperature gradient. It's always negative. Okay, TC minus TH ni maksudnya, katalah you ada satu sudu, bodoh lah sudu saya, sudu awak. Okay, so kalau tapi kita punya bentuk sekarang adalah rigid body, maksudnya dia punya area tu senang nak kira, sama ada silinder ke sphere ke, that's it. Okay, satu N you letak dekat air sejuk, satu N you letak dekat air panas, boiling point. So kita nak calculate the rate of heat transfer. So dQ over dt equal to negative Ka. So T cold, dia mesti T cold the coldest temperature between these two. So kosong minus 100 over X. X will always be, sometimes berikan length ataupun width. So dt over ds ni akan sentiasa negatif. So bila negatif dia akan jadi positif. Alright. Okay, so the rate of heat flow is a scalar quantity. So because this is the rate of energy, so dia punya unit adalah watt. So sama dengan power lah. So W. Alright, so this one dah. So this is rate of heat flow. When the rod is in steady condition, maksudnya case kita adalah bila dua objek bersentuhan. Okay, contohnya macam tadi, katalah sudu awak letak dekat air 3-in-1 awak. Okay, 3-in-1 awak buat air panas, dia letak, after some time sudu awak panas. Sudu awak panas. Kenapa panas? Sebab heat energy from the drink is transferred to your spoon. Okay, so bila dalam steady condition, the rate of heat flow is the same along the road. So case kita dua sahaja, dua je. So kalau dekat sini kita ada TX dengan TY. Dalam case kita, they are always insulated. Dekat atas dan bawah insulated, so that no heat loss to the surrounding. Okay, so TX will be greater than TY. So kalau steady condition ataupun kalau soalan kanan sebut thermal equilibrium, the rate of heat flow is the same along the rod. So dQs over dt equal to dQy over dt. So negative Kx Ax T. Okay, sebab katalah Ts is greater than Ty. So kita kata tadi dia mesti dah T cold minus T hot over dia punya length lah. Okay, so now Ky
AY T cold minus T hot untuk yang satu lagi untuk Y XY. Alright. So this is the formula. So negatif ni sometimes buku pun dia akan hilangkan negatif, tapi saya tak nak hilangkan negatif. So saya nak make sure kita ikut learning outcome kita negatif, kita ikut negatif supaya tak confuse later. Okay, so untuk this one, TC minus TH ni pula, it depends on kalau TX is greater than TY bila dua benda bersentuhan. Okay, contohnya, saya nak faham. Kalau awak ada water 100 degree Celsius, you tambah dengan ais 0 degree Celsius. Saya nak tulis ni. Okay, then bila dah jadi teh ais, temperature dia bukan 100, bukan 0. It will be in between 100 and 0. So means that the final temperature must be greater than 0 degree and also must be less than 100 degree. Temperature of the final thingy, dia akan sebut pasal final temperature ataupun joint temperature. Selalu kat tengah-tengah ni lah temperature dia. So T ni will be in between TX, must be greater than TY but must be less than TX. So TX lagi panas daripada TY. So kalau untuk X ni KX, AX, so because like our final temperature must be less than TX, final temperature is colder than TX, so T minus TX over SX. So this one KY, AY, so our final temperature must be greater than TY, means that our TY less than TX, TY is less than T lah, so TY will be colder than T. So TY minus T over XY. Okay, saya nak faham konsep. Yang ni konsep dia penting. Maksudnya bila you gabung dua benda, dia punya final temperature when they reach steady state. Steady state tadi dia ada dua. Temperature dia sama dan juga no heat flow between them. So ini dah final lah. Bila dah sama, dia tak ada heat flow lah. Okay, formula ni pun penting juga. Dan kita boleh carilah apa yang kita nak. So dalam chapter ni kita banyak main dengan dq x over dt equal to dq y over dt dan juga dq equal to negative ka dt over x. So then kita thermal conductivity. So thermal conductivity ni is depending on the type of material. Okay, it's the rate of heat transfer. So means that kalau K awak lagi tinggi, maksudnya dia transfer heat lagi cepat. Okay, kalau you tengok kalau steel punya K, saya tak silap saya lah 51.2 kot watt per meter per degree Celsius. Okay, kalau untuk wood tak silap saya 0.12 je kot. Okay, ni kan research Google lah. Kalau untuk steel 51.2, wood 0.12. Therefore sekarang ni banyak senduk yang guna senduk kayu sebab tak cepat panas. Insulator lah, you can transfer heat but then it's slower, lagi perlahan banyak in comparison to steel. Okay, so K is negative dq over dt over A dt over X. Asal dia macam ni je, dq over dt equals to negative KA dt over X. So kita nak K, kita gerakkan semua. Okay, so maksudnya walaupun dia kata K is inversely proportional with A and directly proportional with X ni, tapi dia masih lagi constant lah. Tak kisah area berubah ke X berubah, dia masih lagi sama. Okay, it's a scalar quantity. The unit is watt per meter per Kelvin ataupun watt per meter per degree Celsius. So kalau macam ni, K is a constant. Tetapi dekat sini yang dt awak ni, apa saya cakap? Tak pasti cakap next. Okay, this is temperature gradient. Kan tadi temperature gradient is always negative. Tak kat sini. Define a temperature difference per unit line. So dt over x ni, basically dt ni adalah change of temperature. T final minus T initial. Okay, so data T awak ni tak kisah sama ada unit degree Celsius ataupun Kelvin sebab value dia sama. Contohnya awak 0 degree Celsius, 273.15 Kelvin. Satu lagi adalah 100 degree Celsius, sama dengan 373.15 Kelvin. So kalau 100 tolak 0 dapat 100 juga. Degree Celsius, sorry. 373.15 tolak 273.15 dapat 100 Kelvin juga. Maksudnya dia change in temperature, tak kisah unit Kelvin ataupun degree Celsius,
masih lagi sama. Okay, so tak kisahlah nak guna yang mana satu, sebab value dia sama. Just make sure that kalau nak convert dengan betul. So the unit of temperature gradient is Kelvin per meter or degree Celsius per meter. Okay, so kita ada temperature gradient in the insulated metal bar. Uninsulated, uninsulated maksudnya besi tu awak panaskan, lepas tu letak je dekat luar, tak tutup, tak apa. Means that dq over dt, so kita tengok kat sini, dt over x awak ni, so kita temperature dengan x, dt over x basically dia punya gradient lah. Okay, so tadi kita ada dq over dt equals to negative ka dt over x. So dt over x equal to dq over dt 1 over negative ka. So negatif sebab tu dia makin lama makin turun. So dt over x ni directly proportional with dq dengan dt. Okay, so basically kat sini bila dt over x awak ni, gradient dia adalah dt 1 over ka. So gradient adalah dq over dt over 1 over, times 1 over ka is negative lah, sebab tu turun ke bawah. So bila dia punya gradient dia tak constant. Tak constant maksudnya dia tak sama. Kita this is point A, point B. Point A dengan point B, because curve is different, dia punya gradient berbeza. So dq over dt is not constant. With dq over dt is not constant means that heat is lost to the surrounding. Okay, so kalau ni pula, yang ini pula adalah temperature gradient in the insulated metal bar. Maksudnya you ada metal bar, awak panaskan metal bar, lepas tu awak tutup dengan insulator sekelilingnya. Maksudnya heat tu tak boleh pergi ke surrounding, dia akan transfer from one end to another end. Okay, so ni temperature, so this will be the line. So dia akan turun secara macam ni lah, temperature dia akan menurun macam ni. Okay, daripada panas dia akan jadi sejuk. So dt over x is a straight line, dia punya gradient. So dq over dt is a constant, no heat loss to the surrounding. Kalau tadi bengkok dia ada heat loss, dq over dt tak constant. Bila turun straight line, dq over dt dia constant, no heat loss to the surrounding. Okay, so this one temperature gradient in the light composite metal. Light ni maksudnya insulated. Okay, yang ni yang kita kena tahulah. So bila kita ada dua material bergabung, material bergabung, so tapi dia insulated lah, dua-dua ada insulated. So T3 ni adalah final temperature ataupun temperature at the joint. Okay, so when a steady state has been achieved, macam saya kata lah, so cuma ni saya salah ni, patutnya x, C ni D, dia change. So K is directly proportional with 1 over dt over x. Ni datangnya daripada dq over dt equals to negative ka dt over x. Okay, so dt over x ni, so bila dia bergerakkan dia dapat macam ni. So yang lain ni kita assume kita ambil kira lah. So k is inversely proportional with 1 over dt over x. So bila k lagi tinggi, greater means dt over x ni akan lagi rendah. Okay, so dt over x ni dia punya gradient. So kalau dekat sini dia kata thermal conductivity of C is greater than D. So lagi besar daripada D means that gradient untuk dt over x ni will be less, dt untuk xc will be less than dt over x. So you can tengok untuk material C, dia punya gradient ni will be less steeper. In comparison to D. Cuma dia straight line sebab dia punya gradient constant, means that no heat loss. Straight line sebab no heat loss to the surrounding. Okay, so maksudnya the change of temperature in term of x will be less lah, steeper dekat sini. So lagi turun. So kalau kita nak lukis graph, basically kalau dia ada insulator, you need to make sure it's a straight line. Kalau kita ada dua material, kita kena tengok dia punya thermal conductivity. Kalau thermal conductivity lagi tinggi, maksudnya dia akan less steeper.
Okay, kalau dia lagi rendah, maksudnya dia will be more steeper. Okay, note dekat sini that dt is always